So, tawagin po natin ang ating Reyna de la Rosa. Reyna Mystica. De la Rosa Mystica. Okay. Reyna de la Rosa Mystica. No other than Ancoa. Yes! Once again, palakpakan natin Reyna de la Rosa Mystica. No other than Madam Ancoa. Our next Reyna. She is 66 years old. Nakatira po sa bahay pare Genti de Leon. 3 kids.